Now, nature and profile of the job. Now, that is interesting. It is a generalist exam. It's not a specialist exam. Okay, it's not an exam that, first of all, ఒక డాక్టర్, ఒక ఇంజనీర్, ఒక కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఒక కంప్యూటర్స్ అప్లికేషన్ పర్సన్ కలిపి కూర్చొని రాసే ఎగ్జామ్ ఇది. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ యువర్ డిగ్రీ, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ యువర్ స్పెషలైజేషన్, నథింగ్ మ్యాటర్స్. వన్ కామన్ జనరల్ ఎగ్జామ్. The point is that you are expected to take leadership positions in the government and for organizations. Organizations and PSUs. You understand what PSUs is, right? HPCL, SBI, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్. చాలా మంది క్యాజువల్గా వాటిని కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటారు. అవి గవర్నమెంట్ జాబ్ కాదు. దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. దే ఆర్ public sector undertakings. They are controlled and to a degree owned by the government of India. They are not strictly government servants. Those who work in PSUs, HPCL అయిపోయింది, లేదా SBI bank అయిపోయింది, లేదా whatever. Why are they not government servants? What is the difference between a tehsildar and a bank, SBI bank manager? Government servant అని ఎవరిని అంటారు? మీరు విన్నారా బ్యాంక్ మేనేజర్ని కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ అనడం ఎప్పుడైనా? నో, యూ హర్డ్ రైట్? ఆర్ సే హెచ్పిసిఎల్లోనో బీపీసీఎల్లోనో పనిచేస్తారు భారత్ పెట్రోలియంలో మేనేజరియల్ పోస్ట్స్లో, వాళ్ళని కూడా, లేదా స్టీల్ ప్లాంట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. స్టీల్ ప్లాంట్లో పనిచేస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా అంటారు. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్ అండ్ దట్ జాబ్? గవర్నమెంట్ జాబ్ అని దేన్ని అంటారు మరి? ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ సాలరీ from either the government of India or the state government of Andhra Pradesh, then you are a government servant. Okay, SBI employee government of India nunchi salary draw cheyadu. He will be drawing salary. SBI is a company. It's a corporate. It has its own revenue. And aa vachina revenue nunchi salary and wages are an expenditure borne by that unit. స్టీల్ ప్లాంట్ కావచ్చు, హెచ్పిసిఎల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అంతే. వాళ్ళ ఓన్ రెవెన్యూస్ ఉంటాయి. ఆ రెవెన్యూ నుంచి ఇప్పుడు లైక్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్, ఓన్లీ థింగ్ అది సెటప్ చేసినప్పుడు ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ పెట్టింది. సో గవర్నమెంట్కి దాంట్లో స్టేక్ ఎక్కువ ఉంది. దేర్ ఫార్ ద సిఎండి అండ్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ వెళ్ళి కొన్ని ఇయర్స్కి వెళ్ళి అక్కడ డెప్యుటేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటారు, మళ్ళీ వచ్చేస్తారు. So ensuring ki the government interest is protected. So these are public sector undertakings or public sector enterprises antaru. PSEs antaru, PSBs antaru. Public sector banks aithe PSBs antaru, public sector units antam. But they all refer to the same thing, but they are not strictly government servants. For government servant, you should belong to a ministry and a department. You cannot be a government servant without belonging to some ministry and some department. If you ask, I am from the Department of Revenue, Ministry of Finance. It's another thing. Repu nenu CBI ki velte I might move into Ministry of Home Affairs. Ministry to ministry. Now that is the second point that I'm coming. Profile of the job, nature and profile of the job. The reason why this exam is so prestigious is, once you qualify this exam, it is assumed that you can take up any leadership role. So ivala nenu revenue lo undochu, repu finance ki vellochu, అవతల నాడు హోమ్ అఫేర్స్కి వెళ్ళొచ్చు, దాని అవతల నాడు నా బ్యాచ్మేట్స్ కొంతమంది రాక్ వెళ్ళారు, విచ్ ఇస్ బేసికలీ సెక్యూరిటీ. ఇంకొకటి ఎవడో కామర్స్కి పోయాడు, ఇంకొకటి ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తాడు. యూ సెడ్ దట్ యు ఆర్ aspiring, you want to bring about a change in education. So one of my batchmate has joined the education department of Kashmir. He wants to make a difference there. So పేరుకి మేము అంటే when we got recruited into the Department of Revenue, Indian Revenue Services, but we can take up position anywhere in the government except a few posts. A few posts, they are called encadred posts antaru. For example, a district collector is encadred only to IAS. IAS మాత్రమే ఆ పొజిషన్ ఆక్యుపై చేయగలరు. లేదా డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ, ఓన్లీ ఒక IPS మాత్రమే డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ అవ్వగలరు. IPS ఆర్ గ్రూప్ 1 పోలీస్. ఒక IRS అవ్వలేడు. But CBISP, there are many IRS officers, or even a postal service officer can become CBISP. Okay, or enforcement directorate vinnara, ED,
Enforcement Directorate. Yeah. Now that is under Ministry of Finance. But a police officer can come and join there. You can go across ministries. You can work across different ministries. మీరు అనుకున్నట్టు ఒకసారి ఐఏఎస్ అవగానే కలెక్టర్ అయిపోరు. ఫస్ట్ థింగ్, ఐఏఎస్ అయ్యి జీవితాంతం కలెక్టర్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల అవ్వచ్చు. మరి వీళ్ళు అంటే మరి ఐఏఎస్ ఎందుకు అయ్యారు అంటే ఓకే, దట్స్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఫర్ దెమ్. బట్ do they not have power? They have power because there are so many other roles that you can take up. Okay, you can be an IAS and not be a collector of a district. It's possible. Instead, maybe మీరు కమిషనర్ కింద చేశారేమో, మున్సిపల్ కమిషనర్ కింద చేశారేమో 10 సార్లు. Maybe you were very good at that because a municipal commissioner's role is very different from a district collector's role. Okay, these are very different kind of roles. బయట నుంచి చూడడానికి they might look very similar, but and as you go in this journey, you will realize how different these two are. Or you might be doing rural development. Most of the time, maybe you were a project director as rural development for 5 years. మీ వర్క్ నచ్చి మిమ్మల్ని గవర్నమెంట్ అట్లానే ఉంచేసింది. లేదా ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్లో 10 years పడేశారు. It's possible. What I'm saying is, the nature and profile of the job is very dynamic. They can ask you to do any job.